morning guys, another Toyota Wigo. Palyado ulit, dumating sa atin check engine. Nag-troubleshoot na naman tayo, may sira na namang injector number 3. So magbabaklas tayo and then magre-reconnect na naman. Then palit ng socket and then troubleshoot, then testing. Tingnan natin kung magiging okay yung gagawin natin. So balikan ko kayo guys maya-maya. Bye bye. Ayan guys, putol na naman. So actually ginawa na to, hindi lang matibay yung pagkakagawa. So re-rewiring na naman natin. So balikan ko kayo guys maya ulit. Bye bye. Okay, solved na naman. Another Wigo. Okay, scan na lang natin siya. Okay, ayan ang lumabas. Ignition cylinder 3, number 3, coolant temperature sensor, EG start. Okay, clear lang natin. No trouble code. Then start. Okay, no check engine. So, okay na, tapos na tayo Wigo. Bye bye.